Nalazimo se u srcu industrijske zone istočnog Zagreba na Žitnjaku. U zgradi građeno je 1950. tada još za prvomajsku, nekad davno, gdje smo u lipnju ove godine revitalizirali je prije svega u proizvodni pogon naše pivovare, ali s obzirom na naš background, da tako kažem glazbeni, mjesto je brzo zaživjelo i kao nekakav klubski program smo unijeli u sve ovo, tako da vikende smo se pretvorili, da tako kažem, u jedan klub koji super funkcionira. Mislim da uvijek strast stoji iza svega, da ovo ne volimo, teško da bi ovo ovako mogli raditi. Posao je zbilja zahtjevan i kažem uz proizvodnju koja praktički radi po 15 sati dnevno, paralelno nakon same proizvodnje uvijek se pretvaramo, kao što ste rekao, mjesto za druženje, za degustacije, vikendi su rezervirani za posjete pivovarama, dok je preko dana, kao što vidite, isto zauzeti smo gablecima praktički, jer uz ponudu Submarina ljudi ovdje opet, kažem, dođu osjetiti cijelu ovu atmosferu. What's the connection, New Zealand, beer, Croatia? So for me, I fell in love with beer in New Zealand. I was living in Australia for a while as well. So it's when the craft beer scene was really starting to take off. And I fell in love. I started brewing at home. I was like, I want to do this for a job. This is amazing. I remember sitting in my basement filling bottles with yeast and some of them exploding and being like, I want to be paid for this. Ovo je uređaj za određivanje količine CO2 u limenkama koji je spojen na ovaj s kojim možemo odrediti CO2 i količinu kisika u tankovima. Igla koja je uronjena u limenku izvlači pivu, a uskoro će krenuti dušik. I sad propuhujem s dušikom toliko dugo, sve dok mi koncentracija kisika ne padne. Trebalo bi biti ispod 200 ppb-a. Nakon propuhivanja dušikom vidim da mi je koncentracija kisika pala na 9,6 ppb-a. Obično se ne spušta ispod 7 ili 6. I mean, we've got a great team of people working here. And I think what we've achieved in 6 months, I'm really, really proud of what we've achieved in 6 months, both on the production side of things and also on the retail side of things. You know, I'm happy with the way that things are working with with the tap rooms important, with the advents that we're doing, the advent pop-up that we're doing in town, and certainly on the production side of things. So yeah, it's great. The first thing was the Garden Lounge bar in Zagreb. Then 2 years later, in 2006, we started the events in Petriciana. And then in 2011, we had to move from Petriciana, unfortunately. But fortunately, we found Tisno, and we've been in Tisno since 5 years. It's coming into the 6th year now. Spajamo jedno drugo. Za sad smo puni entuzijazma i strasti i ide nam dobro. Za kraftere uglavnom nije baš uobičajeno da imaju kontrolu kvalitete i u stvari ne mora to biti, nego nemaju laboratorij u svojoj pivovari. Možda i šalju uzorke negdje na neki institut za provjeru, ali koliko ja znam mi smo jedna od rijetkih pivovara koja ima laboratorij i sve one najosnovnije stvari koje trebaju za provjeru da li se kontaminacija desila, nekakve osnovne stvari tipa CO2 i kisik u limenkama i u tankovima. Mi u ovom labosu imamo otprilike sve ovo što sam vam nabrojala, ali ipak nemamo toliko razvijen labos da bi mogli provjeravati jako puno stvari tipa cijelu mikrobiologiju koju bi mogli. I zato nosimo neke uzorke na prehrambeno-biotehnološki fakultet. To je faks koji sam ja nedavno završila. Imamo ugovor s njima i oni nam isto rade neke analize piva. Ideja je bila uz ovaj proizvodni dio napraviti mjesto za druženje, mjesto gdje će ljudi moći degustirati naše pive i na neki način testirati, obilaziti pivovaru, upoznati se uopće sa kraft pivarstvom. Moj favorit od naše pive? Pa cipa. Citrusna IPA, znači u nju je uloženo jako puno truda, ali u svaku pivu je uloženo jako puno truda, nego cipa je stvarno makar je dosta jaka, mislim da bi se čak i curama mogla dopasti jer osjeti se naranđa, limeta, grape
i tak. Ljudi obično kažu limun, ali nema limuna unutra uopće. Dosta mi je dobra ova nova božićna. Znači, makar nisam baš ljubitelj tamnih piva, ali ovaj porter nam je super ispod, tako da sviđa mi se. Yeah, on the production side of the beer here, we're up to, we're looking at about 500,000 litres a year, which is ridiculous, to be honest. I can't even imagine what 500,000 litres is. I could just imagine like a third of a litre. I think you've always got to set your goals high and strive for that, We can put out 1,000,000 litres a year, but it's a big job. And it'll take time. We're here for long term as well, which I think is really important, And I don't think we should grow until we have everything in place. It's going to take time. I've lived a good life, and now I lived a good life, and now I make beer. How could it not be better, really? There's always problems in any business you set up, wherever you do it. For me, I've learned some very valuable lessons from setting up a business in Croatia. I've learned to be patient, number one. But for me, it was about the lifestyle choice. I came from living in a big city with 2 small young children when we first got here, to living in the coast in Zagreb, which gave us time to be a family. And like I said before, I was always on tour, so I was never at home, and looking for a change. And for me, it's been great. Now for me, Croatia is my home. Cheers, živjeli. Živjeli.